Hi, hello viewers, welcome to our channel. இந்த வீடியோல இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 வேகன்சிஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்குன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லிருக்காங்க. இப்போ இந்த 2000 வேகன்சில யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணுத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்றவங்க வந்து கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலியமாக எம்சிக்யூ ஃபார்மேட்ஸில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Question 121. Parallel resonance circuit is sometimes called as dash. Answer is option B, rejector circuit. So parallel resonance circuit is also called as rejector circuit. Question 112. When two pure sine waves of the same frequency and the same amplitude which are exactly 180 degree out of phase are added together, the result is dash. Your answer is option C, zero signal. So in this case the signals will be 0. At the question 123. If two complex conjugates are added, dash components results. Answer is option A, in phase. So if two complex conjugates are added, in phase components results. Question 124. If an electromotive in circuit A produces a current in circuit B, then the same electromotive force in circuit B produces the same current in circuit A. This theorem is known as dash. Answer is option C, reciprocity theorem. அடுத்து question 125. According to Gauss theorem, flux can be equated to dash. Answer is option A, charge. Flux can be equated to charge according to the Gauss theorem. அடுத்து question 126. An open resistor when checked with an ohm meter reads dash. Answer is option B, infinite. 127. Norton's theorem is dash Thevenin's theorem. Answer is option B, the converse of. அதாவது Norton's theorem is the converse of Thevenin's theorem. அடுத்து question 128. What value of R is needed with a 0.05 microfarad capacitor for an RC time constant of 0.02 seconds? Your answer is option D, 400 kilo ohm. அடுத்து question 129. Which of the following is the statement of Ohm's law? Answer is option B. Electric current varies directly as the voltage and inversely as the resistance. So this statement states the Ohm's law. Question 130. The admittance of a parallel resistor capacitor inductor circuit is found to be the dash sum of conductance and susceptance. Answer is option D, phasor. அடுத்து question 131. A wire of 1 kilometer length has a resistance of 20 ohm. If the length is halved, then the new resistance is dash the original resistance. Of course, answer is option A, half. So if the length is halved, then the new resistance is half of the original resistance. A series parallel combination of identical resistors will dash. Your answer is option A, increase the power rating compared with one resistor alone. அடுத்து question 133. The dash of an alternating quantity is defined as the fractional part of a period or cycle through which the quantity has advanced from selected origin. Answer is option A, phase. So the phase of an alternating quantity is defined as the fractional part of a period or cycle through which the quantity has advanced from selected origin. அடுத்து question 134. An inductive circuit of resistance 16.5 ohm and inductance of 0.14 Henry takes a current of 25 ampere. If the frequency is 50 Hz, find the supply voltage.
So in this case, your answer will be option B, 1174 volts. So the voltage supply will be 1174 volts. அடுத்து question 135. Which of the following has a positive temperature coefficient? Answer is option B, manganese. Manganese has a positive temperature coefficient. Question 136. The ratio of the flux density to the electric field intensity in the dielectric is called as dash. So your answer is option A, permittivity. Question 137. It is impossible to change the voltage across a capacitor instantly, as this would produce dash current. Answer is option A, infinite. So it is impossible to change the voltage across a capacitor instantly because this would produce infinite current. அடுத்து question 138. Which of the following is not a factor affecting capacitance of a basic capacitor? Your answer is option B, number of plates. Number of plates is not a factor affecting capacitance of a basic capacitor. Question 139. When voltage is applied across a ceramic dielectric, the electrostatic field produced is 50 times greater than air dielectric. The dielectric constant of ceramic therefore is dash. Answer is option A, 50. Question 140. The reason why alternating current can induce voltage is dash. Answer is option D. It has a varying magnetic field. So since it has a varying magnetic field, the alternating current can induce voltage. Question 141. When two unequal values of resistors are connected in parallel across a direct current source, greater current flows through the dash. Answer is option B, lower resistance. So the greater current flows through the lower resistance. Question 142. A real current source has dash. Answer is option C, large internal resistance. A real current source has large internal resistance. Question 143. What if the cross sectional are of a conductor whose diameter is 0.001 inch? Answer is option D, one circular mill. Question 144. Which of the following describes the action of a capacitor? Your answer is option A, stores electrical energy. So this describes the action of a capacitor. அதாவது a capacitor is used to store the electrical energy. அடுத்து question 145. High resistance values are a consequence of the dash of the film. Answer is option C, thinness. So high resistance values are a consequence of the thinness of the film. அடுத்து question 146. For parallel capacitors, total charge is dash. Answer is option A, the sum of individual charges. So the total charge is the sum of individual charges. Question 147. Which waveform in which the RMS value, அதாவது the root mean value and the mean value are equal? Answer is option A, square wave. So in the square waveform, the RMS value and the mean value are equal. அடுத்து question 148. In a series circuit with unequal resistance, the dash. Answer is option A, highest resistance has the highest voltage. அடுத்து question 149. In a parallel bank with unequal branch resistance, dash. Your answer is option B, the lowest resistance has the highest voltage. அடுத்து question 150. A rheostat is a form of dash. Your answer is option A, variable resistor. So it is a form of variable resistor. Question 151. Metal tin becomes superconductor at approximately dash. Your answer is option B, 3.7 K. So at this point, the metal tin becomes superconductor. அடுத்து question 152. In a complex resistance reactance plane, inductive reactance is represented dash. Answer is option C, by an axis opposite to the capacitive reactance axis. So in the complex resistance reactance plane, the inductive reactance is represented by an axis which is opposite to the capacitive reactance axis. அடுத்து question 153. When the net reactance in a series
coil capacitor circuit is 0 at frequency f. The nature of its reactance of frequency 2f is dash. Your answer is option A, inductive. அடுத்து question 154. Which of the following is a way of decreasing mutual inductance? Answer is option B, moving the coil apart. So this is the way of decreasing the mutual inductance. Question 155. The charging of a capacitor through a resistance obeys dash. So it obeys the exponential law. Answer is option A. Question 156. The Q factor of a parallel resonance circuit is also known as dash. Your answer is option B, current magnification factor. அடுத்து question 157. What is the specific resistance of a pure silicon? Answer is option C, 55 ohm centimeter. So it is the specific resistance of a pure silicon. அடுத்து question 158. A capacitance of 0.05 microfarad equals dash. Answer is option B, 0.05 into 10 to 6 farad. அடுத்து question 159. A 5 microfarad capacitor charged to 5 volt has a stored charge equal to dash. Answer is option C, 25 microcoulomb. அடுத்து question 160. The factor 0.707 for converting peak to root mean square applies only to dash. Answer is option D, sine waves. So it applies only to the sine waves. So இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டோட சில செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து பார்த்துருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து மறக்காமல் தேங்க்யூ ஒரு நன்றி அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் மட்டும் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த EEE சிலபஸோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அண்ட் நம்ம வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பார்ட்லையாவது டவுட் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.